A very beautiful Monday afternoon from wherever you are. This is Jalango TV and this is Bonga Najalas. Definitely today a conversation all of us have been waiting to have with the one and only Papa Fololo. That Owen is here with us definitely to talk about a lot the music journey, what he's doing right now and a lot of things. This interview is very hard for me because this is a very close friend of mine, but I've told him nataka kujifanya hakuna hata kitu moja. Sanitize baba, sanitize. Kabisa. Bado unaosha mkono kwa dakika 20 kabisa nikisema amazing grace. We are live from Miale, definitely Kenya's best restaurant in the 254, definitely located at the Convent Drive in Lavington. And Miale right now have this happy hour kwa wenye juice kama wewe. Si unakunywaga juice? Mimi nakunywanga Fanta Orange. Fanta Orange. Fanta Orange. Orange. Orange ni Fanta Orange. Happy hour, definitely one of the best times to be at Miale. That is from 4 p.m. to 7 p.m. Long Island iced tea. Unapata moja, you buy one, you get another one free. You can also call for delivery, definitely 0792727272. Just remember the word Miale 72. So unashikilia tu hiyo ingine 0792. Hiyo ingine ni 72. And it's amazing how they have these juices. Unajifanya ni kama sitaki kuanza interview. Karibu sana bro. Asante. How's Corona been treating you, my guy? Corona imekuwa treat kila mtu the same. Kuna watu wengine Corona imewafanya wamekuwa wadosi, kuna wengine Corona wamesota. Yani sasa ni side yako. Mimi nilisota. Ulisota. Kabisa. Kama mimi tu. Kama mimi. Lakini tunatoka ndani sasa. Show ya mwisho ulipiga ilikuwa lini? What? Show ya mwisho? Ni kitambo. 2020 tukufanya show yote, si ndio? So lakini nilifanya end of year. End of year. Yeah. The tumemaliza 2020. 2020. Ulipata chance ya kufanya end year party? Nilifanya end year party. Bwana, unajua mimi hata simu ngapi? Moja hata ya kuMC. Hata moja. Nilienda Oshago kutoka tarehe 12 mpaka Disemba nikarudi. Can you imagine? Hata simu moja. Yaani Corona imetufanyisha kazi wasanii. Kabisa. Imetupiga fiti. Wow. So umekuwa ukisurvive na royalties nini? What have you been up to? Mostly imekuwa royalties and of course skis are here and there. But of course unapata vitu zikiwa different than how it used to be. And more so sometimes even for us artists it's not about even the unajua gigs zingine zikonga ni pesa. Ni hiyo tu the hype, you want to feel the hype. Kwa mahali unapiga show, una feel poa, unaongea na fans, una meet na fans, you travel a lot. That's our routine. Sometimes even you travel na hakuna do, but you just travel. You just you know routine yetu tumezoea. But even before that time you'd already started giving yourself a break from music. Yes. Why were you doing this, Owen? Mentally I was not okay. I've not been okay for a while. But through and through I discovered later, because when you're going through stuff, more so your mental health, sometimes before you realize whatever is happening to you, you're very late. Unajua kwani hiyo coke yako iko na nini? Ni coke tu. Umenyang'anya. Upiga tena ni. So when you're going to nimekunywa. Yani coke ni tamu. So when you're going through mental health, it's different, because kama when I'm sick physically, it's so easy kuona. You can always see. You understand? But mental ni so complicated, because inaanza na vitu ndogo, kukosa usingizi, una feel too irritated kila saa, una feel too things don't make sense in your life. So eventually ni gradual. When they pile up, zikiblow,
it's a volcano. Now you don't know, everything is erupt. Now you don't know what next, what's going to happen next. Your fear is, will I go back to where I was, or how do I move from this to the next stage? And then the worst thing is, even people around you, it's really hard for them to understand what you're going through. Yeah. Yeah. Lakini pia watu walikuwa nasema vijana wadogo wamewapeleka mbio maveteran mpaka hata mjui mweke kichwa wapi. Ukitoa moja hivi ametoa 3. Yako ikianza kutrend hivi ametoa scandal. Ingine kijaribu hivi ametoa kiki. Umepata. Sasa hao vijana nasikia wamewalemea sana. Unataka kutoroka gospel. Walitulemea sana. Because the industry changed. Ground will shift. Industry can change. Kafika mahali, music is not about the substance. Music is not about, it's more about the antiques. Ama zile drama ziko around you more than the content itself. So venye makajana, tunaitanga makajana venye wale change industry. Watu kasi tuko tumezoea drama. Sasa tumezoea scandals. Hatujazoea drama. Sisi ni I bring you the content, take it, iko poa ama iko poa, sukari imetosha ama tuongeze vijiko 2 and that's it. But now venye vitu zilichange zikaanza kuwa lazima iko na drama, scandal and all that, unaanza kushindwa, okay, should I remain relevant or I just remain who I am, or should I join the bandwagon? And then you discover, no, sisi ni pace setters. Tumekuwa tukiset pace from the beginning. Yeah, so right now I can't change just because everything is shifting. Because it means if I change to where the industry wants me to go, of course I'll lose my values. So I said no. For me, let me just remain with my values. Yeah. Wow. So you know, you'd been doing this again and again and again until the biggest breakthrough came through, which I think I was part of, Systemia Kapungala. Yes. Do you think that was the biggest breakthrough at that time, that album? Okay. Inadepend in the gospel scene, kwa watu wa church, nilikuwa nishapiga breakthrough. Wala tulikuwa unajua at that time kulikuwa na kama 2 separate industries. Haiko kama moja. Because the most important thing at that moment ilikuwa when we started in 2002, it was more of in the gospel scene lazima uko household name. So my first album, Shilingi ya Kenya na nini, ilipiga hiyo breakthrough. But now the mainstream media ama the mainstream industry, guys didn't know who we are. So Kapungala ndo ilifungua hiyo, ili break the ceiling. Na ndo ikanipeleka sana now all over Kenya people to know who I am. People in the clubs, people in the weddings, nikaanza kupata concerts everywhere. But kitambo shows zangu mostly to entirely zilikuwa za church. Za church tu. Kabisa. Kapungala ndika kupatia award gani? The biggest award. Kapungala ndo ilifungua njia, alafu saa awards zikaanza kufuata after that. But before that nilikuwa nishashinda awards kadhaa. Gani hiyo? Nilikuwa nimeshinda video of the year Shilingi ya Kenya. Nilikuwa nimeshinda album of the year haijalishi. Yeah. So nilikuwa nimeshinda kadhaa, but at that time even competitions I store. Basi group ilikuwa histori. Basi group ilikuwa histori. Competition ya Jerry. Group ilikuwa histori. Ya Jerry. Kuna Jericho wameorganize, kuna Fafa Jerry, kuna Jerry ya chini, kuna Jerry ya juu. Sasa mna compete Jerry alafu nasema ti album of the year. Ilikuwa noma. Ilikuwa ni groove. Ilikuwa groove awards. Shilingi ya Kenya groove. Shilingi ya Kenya nilishinda video of the year na nikashinda album of the year Shilingi ya Kenya na haijalishi. So at that time groove ilikuwa bado ilikuwa pia ilikuwa groove ilikuwa chini. Tulikuwa tunapewa trophy moja tunazunguka nao backstage. Unapea MC anarudi nao kwa stage. Ukiwili unapewa unarudi nao backstage. Ilikuwa trophy ilikuwa tu ni moja. Kwa hiyo ni today sina hiyo trophy. Ilikuwa tu ya kushow kupiga nao picha alafu wewe unaenda easy kujifanya wewe ni mswa bashment raga nini understand. But we realize at the end of it all kuna ngoma ukitoa wasanii wenzako wanakuambia wewe ni mnoma man, wewe ni bad. Lakini ungeenda kwa kiwanja mafans hawakutambui, wanashinda hii ni gani tena tueleje unasema. So eventually ikafika mahali nikasema I have to look for a way to change venye vitu zina work in the industry. And that moment ndo nikaenda Eldoret, and then from there tukatoka na Kapungala huko na Dr. Eddie. Daktari mwenyewe. Daktari mwenyewe alisumbua sana. Nini mbona mlikosanaga na Eddie kwa nini wewe? Eddie tukaikosana. Kuna time mlikuwa mmekosana msikizani nini? Wewe ulikuwa unataka kukula pesa album yote peke yako mtu mmoja. No, you can't do that. Eddie tuko sana. Eddie ni boy wangu sana. Yaani mtu anakupatia album yako kubwa zaidi, wewe unamgeukia sasa. Unataka ukule pesa yote. Eddie iko hivyo. Eddie ilikuwa at that time Eddie alikuwa na kwa Bishop Ben Bahati.
na Bishop Ben Bahati alikuwa ananisupport musically. So Eddie alikuwa kwa studio ya Bishop Ben Bahati. So even the whole album to record, ukisikia ngoma kila saa na mention LBDS International. LBDS International. Lucky Ben Digital Studio. So alikuwa anataka to promote the studio. So mimi kwenda kufanya work huko ilikuwa ni kupromote studio yake ijulikane. Yeah. That's how we came up with the album. Ndani ya system kulikuwa na system ya Kapungala, kulikuwa na Kerero, mlifanya na Alan Aaron, kulikuwa na Tobina mkifanya na Atalaku, Danko mwenyewe yeye ndiye amekonda kwao paka leo. Papa Atalaku. Kulikuwa na I'm on Fire. Kulikuwa na ngoma mob sana kwa hiyo album and na Mungu Baba yeye afungi macho, habadili kijana leo na kesho. Good memories. Hiyo ngoma ilikuwa mbaya, lakini I am on fire ilikuwa mbaya sana. I am on fire, Holy Ghost fire. Nilifanya video lakini sikuitoa video. Mbona hukuitoa video hiyo ngoma by the way? Nilifanya video baada tu kumaliza. Lucas al travel like I think Botswana or something. Kabla tumaliza. Sasa baadaye ndio tena ukatoka hapo ukaingia Lamstand Record. Kabisa. Na Lamstand ilikuwa ya brother yangu. Ya bro. Sasa bro yangu Rafton ndo ikabidi sasa tuanze kazi tena vizuri. But my music journey imekuwa for 18 years Na the 18 years from today is 18 years. 18 years. First song yenye unakumbuka wewe kuingia studio ilikuwa? My first song yangu ama yenye nisha record studio. Yenye usha record kuna yenye uli record ika hit kwa studio tu haikuwa itoka. Sasa yenye ilitoka ukasema ndio hii hapa. Unajua kuna wasanii wengine ngoma inapigwa ina hit kwa studio tu. Inaishia hapo. Sasa ni producer na wewe tu ndio mnajua. Na nishaambiaga wasanii mara nyingi. Ni mob. Ndio unaambia ukiona producer ana record ngoma anakupatia akwambie it was a very good working with you. Na uende tu. Hata usishughulike na hiyo ngoma. Hata yeye mwenyewe anajua ni mbaya. Kwa nini? Lakini producer kikatalia anasema mazee nini kuna kitu bado nataka kuchange. Na change kitu nini ameshikilia. Have a good feel. Hiyo yeye mwenyewe anajua hii ni mbaya. Ni mbaya. Lakini ati thank you so much it was nice working with you na nakupatia kwa CD animation. Hakuna hapo. Hiyo hata mazee nakumbuka kitambo tulikuwa tunapeka hizo animation kwa radio station. Unapata tu kuna box ilikuwa ngapo kwa reception. Kabisa unaambiwa letter. Inatupwa mbona ni pap inajazwa. Hata waski inaleta. Inatupwa tu hapo ndani like what? Unashindwa hii rasikia ananiambia kuna watu wanakanga chini wanasikiza zote niko zile za watu. Kuna watu wameandikwa kuzisikia. Kumbe hiyo box ndio inazisikia. Imekuwa jani Imekuwa jani. Wow. Imekuwa jani. Na siwezi regret anything because for me through and through I'm living my dream. Wow. Nilitamani sana kuwa musician and then saa hii pale niko I can't regret anything. Because even the achievements nimekuwa nazo, the milestones nimekuwa nazo, everything narudisha tu ni shukrani to God. Yeah. Wow. If just to ask from your endorsements and what you've done with music. Yes. Which one do you look back and say that now this was a big deal for me in music industry as an artist? It's interesting that my first endorsement ilikuwa ya Airtel but nilitolewa Airtel na Safaricom nikalitoa Safaricom which is very rare to find that umekuwa endorsed huku umetoka kwa Safaricom na bado kumpata endorsement and then Safaricom nilikuwa na endorsement twice which is rare for an artist as in nakwanga mostly unapata tu endorsement moja alafu inaisha hivyo but ukipata ushaifanya tu uifanye tena it means there's something that you're doing in the industry that is very unique and very different. Wow. Yeah. So hiyo kuwa na Safaricom was a very big thing. Very big thing. For me with Safaricom imekuwa a very good journey because Safaricom they go as far as even kujua what you're going through as a person. Yao ni more of on a personal level. Si ya kawaida tu umekuwa endorsed umepewa kazi moja tu. Wanashughulikia pia welfare yako. How is your industry, how is your music going on? Are you producing more music? How can we help you to sell more music? You understand? It's not a matter of just because we've signed you, wewe tunataka tukutumie and then tukudap hapana. Ni more of pia welfare yako, they take care of your welfare. Yeah. Wow. And that is how the journey has been. Yes. You're looking back and you have no regrets kabisa. No regrets kabisa. No regrets kabisa. Of course kuna zile unajua ninge change kitu. Kuna mistakes demuka chini nasema hapa nili make mistake a lot. The biggest mistake nili make kwa my career ni After Mamas. After Mamas, what happened? After Mamas
siku capitalize on the hype that I got after Mamas. And sometimes I always wonder, was it mimi nilifanyia mistake ama ni venye industry ilikuwa that moment. Understand? Because after winning Mamas, everyone expected now I should blow up in Africa. Understand? Because now nimeshinda Continental Award. So what next? But the problem was, at that moment in 2010, it was in Africa, ilikuwa only Kenya, the gospel ilikuwa at that level. So the only deal was for me to do collabos with international artists. But there were no African gospel artists. You understand? Si kama sasa kuna kina Ada, kina Sinach, that time hakukuwa na vitu kama hizo. Okay. You understand? So the only hype ilikuwa in Kenya. So the option nilipewa nifanye collab na secular artists, which singeweza na sikubali. So the moment sikubali, because nilikuwa nafaa kusainiwa na Sony and all that. But I was like, I can't, because even the ideas, their plans were very different from my beliefs and my ideas. What you wanted to do? What I wanted to do. Wow. Yeah, because I remember even there was a song that ilifanywa a collab between the winners, but I couldn't participate in that song. So they had to wakapick mtu alikuwa ameshinda Mamas the previous year. Walipika Amani afanye. Amani. Yeah. Ile walifanya na Arkeli. Yes. Yes. Arkeli alikuwa hapo, Fally Ipupa alikuwa hapo, yes. Amani alikuwa pale. Yes. Lakini hata hivyo baadaye Amani pia kaokoka. Mungu amekuwa akichukua warembo wengi. Alitujoin. Size 8 ndani, Wahoo ndani, Amani ndani, Kush Tracy ndani. Kabisa. Gori Jalango. Okay, Gibanyero. Wow. Do you think your journey was heavily influenced by your brother? Of course. Of course. The most important thing ni kupata mse anaku guide. And then apart from that, you know, there's a very big difference between mentorship and coaching. What we call mentorship is not exactly what tuna believe it is. Because for me, mentorship, what I learned from my bro, siko ya bro nataka ukue mentor wangu. I had to work with him. I had to see how ana behave kwa meetings. I had to see how ana sign contracts. I had to see how anaenda River Road, tuna make covers, tunaanza ku distribute tapes, unajua vitu kama hizo those days. So for me it was more of, that was real mentorship. Coaching ni mtu anakuambia fanya hivi like a coach akiwa nje ya uwanja Olegana anakuanga tu ile that's a coach. But mentorship ni I walk with you. Kama ni kulala njaa najua umelala njaa, kwa nini hajafanyika, this is reality. You understand? So many people wanasemanga nataka unimente nikue, but that's not reality, because wewe unataka nikupigie simu nikwambie fanya hivi. That's different. Mentorship ni tunatembea na wewe. So my bro nilikuwa na watch everything anafanya from studio to studio. Nakaa hapo najua muziki mtu anakaa hours and hours. Video shoot is one of the most boring thing by the to do. As in video shoot unaweza hapo hata 8 hours mnafanya the same thing na ngoma ni only 3 minutes. So you see those things una learn from someone, but time inakufikia time yako you understand exactly what is going to happen. So my bro played a very very big role. At that moment ni mimi mwenyewe pia nilikuwa ready and willing to know, to listen and to understand. But you see, an artist anakuja kwako already ashatoa ngoma, alafu ashaweka ngoma YouTube, alafu anakuambia hebu nitolee unaonaje? Hebu nipe maoni. Sasa naambia nitakupeaje maoni ya ngoma kwa YouTube already? Ushatoa. You understand? Hata maoni yangu inakusaidia. You get. So that's what we are lacking nowadays. Everyone anasema wasanii wale wenye wamekuwa kwa industry for long hawataka kusaidia wadogo, but it's not the way you think. It's not as easy as I'll become your mentor. It's not as easy as that. Because mimi upenda kusoma history sana. Kwanza mostly kama Roman history. Wanasema in those days, before I come to you and tell you Jalas, I want you to be my mentor. Wanasema ilikuwa tunaenda mahali, you have to utoe nguo, unaoneshe marks. Kila mark ina represent the war umeenda na umesurvive. So for me, ndo decide niseme, by the way, I think you need to. Yes, because at the end of the day, you fought the war, you came out alive. I pick you to become my mentor. You understand? But now there's anaangalia the highlights, hizo vitu zote, but ajui the journey that umego through. Nikisema nitembe na wewe, like right now mtu akwambie, nataka ukomment wangu. And at that moment niko through depression. Utaichukuliaje? Because I can give you an example. There's an artist who really wants me to do a song with him. But every time I try to explain mwambie, I'm going through stuff.
kwake anaona ni kama sitaki kufanya naye ngoma. But mentally I need to be okay to go to work. You understand? To work with you. So you see, those are the things that so many young artists don't understand. It's not as easy as ABCD and tell someone, come, ukwe mentangu, nikwambia, come, show ndio hii, fanya hivi. And then what wanna confuse mentorship na a manager? What wanna confuse mentorship na someone who can sponsor your projects? Because I can be your mentor, but sina financial muscle ya kukupeleka studio. But hao nataka, just because you're my mentor, unafaa kunilipia studio, unafaa kunifanyia video. So there's a lot that we don't understand. But through and through, I believe as we grow as an industry, there's so much they'll understand eventually. Mm-hmm. Yeah. You become so prayerful of late on your social media. Yes, yes. Is it a new journey that you're taking, Ama? It's a new journey that I'm taking because at the end of it all, for me, watu wamenijua nikiwa very strong in salvation na kusana na wadi God. Because when did you get saved? In 2001. 2001, yeah. The church, or what made you decide that, you know what, this is the There's a guy called Hariji. Hariji preached for me for like 3 years. Hata kinipata na dem ako, wewe bwana, chini unaenda kufanya ni makosa. Anaambia dem, wachana na uja, unaenda kufanya ni makosa. Hata kupata kwa beda kwa tu, wewe bwana, for 3 years. Akanipreach for 3 years mpaka nikaokoka. Hariji. So he's being the guy who you made you see the light. Yeah, because even at that moment, by the time now, I think God prepares you. God prepares you so well. Because there was a phase whereby nilikuwa nimepotea kabisa. And at that moment nilikuwa najua mimi najua sana. But nilikuwa nimepotea kabisa. But someone like Hariji, unapata yake ilikuwa tu ametumwa kunipreachia all these years. But alikuwa na prepare the land. So by the time the land ilikuwa ripe, si nilikuwa tu sinaitamea. So that's what happened, because by the time nilikuwa nimefika mwisho na mimi kwa maisha yangu najua mimi nimefika mwisho. Nimetoka hosi, nimerudi home, macho sijui imefanyika nini. Harija akaanza tu kuniombea. Akaniambia, now Owen, I think umefika mwisho. What happened to your eye? Macho yangu nilipigwa mob injustice. Si mob justice, mob injustice. Hakuna justice kwa hiyo wakati. Hiyo si justice, hiyo ni injustice. Nilipigwa mob injustice nikapoteza macho. Ulikuwa umedu? Hiyo ni story ndefu. Tuanzie wapi story? Tuanzie wapi? Najua ndio unaona najifanya sijui. Mwizi, endelea. Utasemangi hiyo. Bro, you're defaming me, man. Mwizi, tuambie. Umeiba nini? No, okay. For me, ilikuwa weird because when I came to Nairobi, ini kutoka wapi wewe ni? Mimi nimesoma H0 primary. Siitishi hiyo ni yangu, ni mkono na animation tu, siitishi hiyo. Okay. So wati umesoma wapi? H0 primary. H0 primary. Okay. What's in a name? Mshono zile shule watu wanasemanga what's in a name? H0 primary school. Kwa Kiluya. Wacha interview anze sasa. Sasa kwa Kiluya. Mimi pale nilikuwa nasoma into H0 primary. Our neighbor school into Ebuchinga primary. Kwa Kiluya, H0 ni omundu omsiru, yani mtu mpumbavu, a stupid person. So the school into a stupid school. And then our neighbor school into Ebuchinga, yani kwa kina Ufweneke amesoma Ebuchinga. Yani wajinga primary. Wajinga, and they expect you upite hapo na upite. So mimi nilienda H0 primary. Nikasema H0 primary, nikatoka hapo nikaingia Chebuyusi High School. Chebuyusi? Yeah, Chebuyusi High School. Chebuyusi High School iko kwa ndani kabisa Navaholo. Mali ndo Navaholo. Navaholo. Na majere papa. Nikasema na uko Chebuyusi. Then from there is when I moved to Nairobi. Because my dad used to work in Nairobi. Okay. But now when I came to Nairobi, unajua tukiwa uko Chebuyusi na manini, si ndio tunatesa. Si ndio wajuaji nini, unajua those things But now coming to Nairobi, wanasemanga jogoo ya nini? Ya mjini haiwiki wapi? Ya mashambani. Haiwezi wika mjini. Kabisa. So ukakuja na mang'aa sasa ndio mang'aa, Oluya, nini, nipatieko, niambieko, semako, naendako. Unajua habari ya matako. Matako ameamuka vizuri. So, nikakuja Nairobi. Yani ni madhako. Sasa lakini Oluya, habari ya matako.
Ifuoga. Kuja Nairobi. Ila manga. Manga ile kujuaji nini. Of course you want to fit in as quickly as possible because unashindwa how come uko home nilikuwa Otero hapa mimi si Otero in any way. So slowly and slowly unapata tu wanaanza kuintegrate kwa vitu zenyewe. Unaanza kuwa na interest. And that's the worst thing about si wase wa mtaa. Huko mtaa nilikuwa na issue moja tu. Mtaa mahiro ni wale unaona msana kuja amedunga mawaya machini, unajua kofia imesimama hivi, unajua kofia imesimama hivi inapigwa na upepo, imesimama hivi straight. Umsi unataka kujua interest, unataka kujua umsi ufanya nini. Unaanza kumsongea of course. The moment unaanza kujua che anafanya, so unaanza kumfuata. Mnapata mnaenda place, anafika mahali ana control, unajua ni anaitisha mahali anasema keni nyama watu wakule. Anaona msemo young kama wewe unashinda umsi ido yote anatoa wapi. At that time you are 18, 19. Unataka kujua nini endelea. So whatever is happening right now na hizo sana nasema hizo makuna huo nini hizo mtaani. Nilipita hiyo face na naijua exactly what's happening. Na ni face interesting sana ama ni ngumu sana kutoka because your environment determines a lot about you. So by the time tulikuwa hapo wasao kan integrate tu kwa gang fulani. Kidogo nikajipata tunazitukiwa wengi. Kidogo mnaanza kutumwa mnaanza kutumwa job. Kidogo unajipata tu life yenye haifai kwa yako inakisha kwa yako. Wow. Life haifai kwa yako ishakuwa yako. So eventually your process will run for like 2 years, 2-3 years. Yeah. So lakini unasemanga sijui kama ni ukweli. Siku ya mwezi ni 40. Yangu ilifika. Yeah, yangu ilifika. Sema kupigwa. Sema kutengenezwa. Ulikuwa umeiba nini? Ilikuwa kibeti ama nini? Sasa zingine atasema kwa kamera. Unajua ushasikia umepigwa kama mwizi wa kibeti. Kwa sababu unajua mwenye kibeti anakupiga. Members wengine wa gang wenyewe wanakupiga kwa sababu umechoma. By the kwa unajuaje hizi? Makanga wenyewe. Lakini wewe ni mzee wa kije, Wewe ni mzee wa kije lazima ujue kwa sababu kukupiga pia hao. Wanakupiga paka unasema wa. Sasa hapo ndio wakakanyaga macho yako. Hapo ndo nilikanyaga na ndo nikaenda hosi. I was in Kikuyu Eye Clinic for a very long time. And then I think at that moment when I realized now the reality of life that mko wengi mnafanya vitu pamoja, mnafanya vitu moja pamoja but senye noma inatokea uko peke yako. Noma inakupataka pesa yako peke yako kabisa. So hapo ndo nikaanza kusema acha ni reflect on my life and what I can do. And at that time my bro alikuwa anaimba already, alikuwa shaka rough tone anajulikana na vitu kama hizo. So nikasema acha nitulie nione vitu zinaenda ku happen. And interesting bro wako anaimba gospel sasa hiyo wewe nao ni mwizi. Sasa alikuwa anapiga secular wewe. Alikuwa anapiga ile time baada alikuwa anapiga secular. Alikuwa anapiga a simple face hizo alikuwa anapiga hizo vitu kwa zake. But eventually by the time alikuja aka change ilinishtua sana. Nikaona then even in nafaa ku change life yangu. Wow. Yeah, so ni kama ali change 1 year before me but mimi kuingia kwa industry didn't take longer before because already alikuwa already a household name at that moment. Yeah. Kapiga mwikulu. Yeah, ndakapiga mwikulu sa 2001. Yeah. And now the journey began for you too. Yeah, my journey now ilianza the Lord. 2001 katikati and then 2002 that's when nikaenda studio. That's when nikaenda studio. Ukatoa shilingi ya Kenya. Nikatoa haijalishi. Shilingi ya Kenya ni no matter you are black or white haijalishi. Hebu nipatie watu nilikuwa naendaje? Naweza kumbuka wewe. Kuomoka inaitwa kuomoka hata ukumbuki. Ukumbuki vitu ulikuwa unafanya. Kuomoka. Tulikuwa tunapiga guess pesa ni mbaya. Hiyo siku tulikuwa tunapiga guess by the way. Haijalishi no matter you are black or white. Haijalishi no matter you are poor or rich. Haijalishi no matter when you chali ya udem. Lakini mbele ya Mungu sisi wote tuko sawa. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Them days. Safari ikaenda nini mpaka sasa nini ikafika huku mbele sasa. So huku mbele household name sasa. Household name by time ilifika ilikuwa very interesting. Nakumbuka sasa nikilook back I think nishaikuwa na face pia nilikuwa na feel ni kama slight depression. Because in 2007 career yangu ilianza poa. 2014
nikatoa album ya kwanza ikashika poa sana. 2004 sorry 2004 album ya kwanza ikashika. 2007 nikatoa album haikumake. Ilikuwa album gani? Ilikuwa The Son of Man. Hata sijui. Haikumake. So venye haikumake ilikudemoralize kabisa. Because you see the first album imefanya poa sana. Unashangaa. Unashangaa nini kosea wapi imehata, nini imefanyika. So eventually 2007 ndio vitu ziku work out for me. So nikaamua 2008 nikaenda kwa best yangu anaitwa Ole Willy. Nikaenda kwake Eldoret. Kukaa tu kwa nini ile kujiuliza maswali, kujireflect. Hiyo Ole Willy wamepiga moja mbaya na bro wako. Kwa anwai inaitwa maisha. Ndio hiyo sasa. Maisha itakufanya ukachangania aje. Wote watakuangalia aje. Ni Mungu pekee. Ndio hizo manze. So nimefika wakiwa na bamdogo. Bamdogo alienda wapi? Bamdogo yuko LD imagine. Na mapengo yake moja. Nimemwambia rudi Nairobi amekataa. Ampigia after this. Tutampigia. Bamdogo ni mkali sana. Nikaenda LD. Fakona kwa Dr. Eddie. Of course ndio tukaanza kwa project ya System Kapungala. But now problem ilikuwa tena by time nishamaliza kurecord na kila kitu, lakini wamesema kuna ngoma unasikia tu your feeling unajua. Ni mbaya. Yaani oneni convince wana mtu. Ni kama yetu tu comedy. Kuna senye unasema hii nikipiga leo. Unajua hii utamaliza. Watakufa leo. Nikaenda nikaongea, nikakuja nao Nairobi. The first person alisikia na akaniambia hii ni mbaya ilikuwa Jaguar aliniambia, Owen hii ni mbaya. Hii stima. Hii utafanya hii ngoma. Ilikuwa ngoma gani? System Kapungala. System yenyewe. Sasa hiyo sijakutana na wewe upeleke redio. Mimi nilikam kwa launch. Silikuwa ni hapa setup. Ukaniambia bro, hii nataka uisukume. Nipeleke tu Kiss. Nikakwambia kesho asubuhi nitege sikio. Utasikia. Na unajua kuchezwa Kiss, yani ilikuwa ni hiyo time manze Kiss. Hata hizo time hata sasa ni mbaya. That was my first song to Kiss. Na niko nimeka kwa industry hiyo kama 10 years. Lakini najua ili li break. Hata sasa kuchezwa Kiss si rahisi. Si mchezo. Ni noma. Wewe unasema nini? Unless niseme. Kujichocha. System ya Kapungala ndio ilishinda. Ukaanza kusema vitu zako hata ujui unasema nini. Nilikuwa najua nila tu ni watu wenye walikuwa nasikia na wajui. Lakini mimi najua cha nasema. Hebu hiyo opening ya System ya Kapungala. System ya Kapungala. Kapungala ngala. Papa fololo. The king of Kapu. System ya Kapungala. Kapungala ngala. Papa fololo. The king of Kapungala. Ilikuwa Papa fololo. The king of Kapungala. Kapungala ngala. Omelette du fromage. Unajua ulikuwa unasema nini omelette du fromage? Hiyo time nilikuwa nimetoka kuona cartoon ya Dexter. Dexter na Didi. Hiyo cartoon. Sasa kuna mali Dexter sijui alikunywa dawa, sijui chemical nini akasema na kujifunza French. Akajua tu one word. Anasema tu omelette du fromage. Omelette du fromage. Mimi nikaingia studio. Hiyo nilikuja kwa akili. Wewe unajua ni nini unasema? Cheese omelette. Sasa cheese omelette inaingiaje na nini? Na nini mambo ya Mungu? Hadi sasa umejichocha. Kapungala ngala. Papa fololo. Omelette du fromage. Cheese omelette. Unajua mtu anasikia ajui anajua Kikongo. Mimi niko na mita wa Kongo kwa tu eza nini Papa Fododo. Niko nasikia tu niko tu wow kutokea hapo sijui. Ndio kwa sababu saizi nikisema Papa Fololo, Oncle Mutulele, Papa Fololo, Lino le Pepino, Papa Fololo, Mokoto nanga for chasing away the evil spirit. Papa Fololo. Sijui hiyo ingine nimesema. Na album ikaenda. Album is flying. Mukashikana na Papa Talaku mwenyewe. Tobi na akasema vitu zake zenye. Wewe mwenyewe unaweza repeat hizo vitu Danko alikuwa anasema? Danko, naweza. Ilikuwa into animation.
Animation, yani animation, yani animation. Kwa ngoma unapandisia maana unafanya animation. Hizo nini? Ara katakapuka punka panka nakatunka natika ara katakapum toliye tokangi demo toliye tokangi demo ara katakapum pantaka tinka panka na rakatakataka kum ha Topina kabisa hizo sasa tulipiga sana ulikuwa MC zote bwana kama zote bro sasa hii Open happiness Coke nini World Cup wapi nini tukiwa tu na wewe una test umesign contract kama zote yani show haianzi kabla dadio nafike ikakuharibika hata ukaisha ukasema hii ni vanity inaisha yote yote ni ubatili. Hiyo ndio ubatili. Yote ni vanity na inaisha. Kabisa. Kabisa. But imekuwa jani. Paka sasa unaangalia unasema wow. Yeah, muka chini angalia. Yeah. Nakanga chini nasema tulikacheza. Pali mambo ilianza kukunini wakati ungeimba kwa dakika 4 ukaimba dakika 3. Sasa dakika 3. This is what happened. Hizo ndio nakwambia after Mungu nipe tatu dakika 3 nieleze hawa watu kwa nini nakusifu 3 amen. But all my songs mufanya because kuna reason behind it. Inaweza work kwa industry ama inaweza kosa work, but mimi mwenyewe nikachini najua why I did the song. So watu wa sharp wanakaa chini kama sasa mtu amenikola kananiambia the moment I had narejea kwako hiyo umetoa juzi nini feel you're going through something. So any musician anatoa song it's more of either they are happy and when they translate into a song ama hiyo mood nyoko ndani at that moment lazima iko reflected in the song. Wow. That's why even an album inakuwa the same mood, same tone. Ukisikia hizo ngoma za album kama Kapungala Tobina unasikia tu umse at that time alikuwa very happy. Fire. So music is a reflection of what you are going through. As an artist. Kwa sababu your latest song bro narejea. Yeah. Kabisa. It's so deep Kabisa. Mtu amenikola kananiambia by the way, when I had narejea I didn't call you but I just felt this guy is going through something. And it's very true. Wow. Kabisa. What are you going through? For the past 3 years, mentally, I've not been okay. And for us, all of us, whatever you're going through is just in answer from the environment where you are. And it depends. Mostly us men, we suppress our feelings. We don't air out what we are thinking, what is disturbing us. And eventually, by the time inakuja na explode, unapata it's already too late. Or by the time you realize, because I remember my first session nilifanya counseling. My counselor told me, you're in depression. Nikamwambia, ai hapana. Hizo ni vitu za wazungu. Mwanaume kama mimi Mluya kutoka Kakamega aje tena. Unaanzaje kupitia depression bwana? Hata paka nashangaa. Umeingia hapa Nairobi paka umeanza vitu ugonjwa. Unajua nyumbani ni tu kuhara ni vitu kama hizo. Unakunywa matawi unarudi uko tu sawa. So I was like I did like I had appointments with like 4 or 5 like 2 psychiatrists and 4 psychologists. All of them nikifanya nao session na feel they're lying because nilikuwa in denial. Naambia hapana. Nasema huyu ajui. Naenda kwa mwingine. And the most amazing thing is out nimekwambia wote nilifanya secretly. No one knew. It's only one family. It's only one person. It's only one psychiatrist mwenye family ilikuja ikajua. But hao wengine wote nilikuwa nafanya tu sessions secretly. So you are still just being a man. Unajua wanaume anytime you're going through something msana nakwambia jikaze. Kabisa. Wewe ni mwanaume. Kabisa. And it's eating you up. Kabisa.
I remember 2020, I went to hospital like, Nairobi hospital come more than 10 times. Full body checkup, niko sawa. But mimi nasikia tu siko sawa. Natoka hapo naenda Satellite Nairobi hospital ya Karen. Naambia niko sawa, nasema hapana, hawajui. Naenda Aga Khan. Naambia niko sawa, nasema hapana. Something is eating me up. I don't know what it is. Something is just not right. So eventually one doctor, she's called Dr. Wasike, and akasema, I think you should try a psychiatrist or a psychologist or a counselor. Just know what's happening to you. So that's when I started counseling. It's been tough, it's been hard. And the most weird thing was, I tried to give my story, but after the sessions, all of them walikuwa na conclude and sema tu, we know what's eating you up. You not admit, you not say it, but this is what is eating you up. So they actually knew what was eating you up, Yeah. but you're not accepting. Yeah, because for me, at that moment, I'm like, Abana, this can't be it. These guys maybe do want to conclude. Because sometimes we feel like it's easy to conclude something that is a low-hanging fruit. You understand? It's easy to pick on that because you're like, You see, like, right now, where you work, umetoka job, umekuja hapa, umefanya hizo zote, mtu wa kawaida atapick, maybe job ina kustress because una work so many jobs at the same time. But you see, maybe that's not the thing. Ama maybe they're right. So me at that moment, they are picking on something that they know is so easy for them to pick. But in this sense, maybe they're right, maybe they're wrong. You look back, do you think they were right? 100%. And what did they tell you was eating you up? I can't tell you. I can't tell you. Owen, you know, we don't want to lie to each other here. One of the, definitely I would still host you here any day. But we had to fast forward our interview. Yes. Because of the things that have been happening lately, the stories about you and your wife separating and all. Do you want to confirm that here today? Confirm and say what? That you guys are separated. What I'll say is, like any other relationship, things can get murky, can get complicated, you understand? All those things can happen. It doesn't matter, even if it's at work, when akamene mnaweza kosana, it's normal. Ama mnaweza kuwa mnavutana hapa na pale, but it doesn't stop you from working together. That's true. Yeah. And all I can say is maybe things haziko venye zinafaa kuwa. But you never know. It's a heavy matter. You know, it's heavy because in your fingers you're still wearing your wedding ring. And, you know, you invited me to the wedding. Yes. And I came. Big wedding, big everything, Radisson blue. Yeah. I remember every single day. I dressed up well. Yeah, we had an amazing, sharp and good looking and everything. That I look back. Yes. Definitely, Farida is my friend. We've had lunch, dinners together. Kabisa. And when this happened, I could not even believe it or anything. And that's why I told you the next day, bro, what's up? Actually, one of the few people called you. Not for an interview, but I called you just to ask, like, bro, what's up? What's all this? And we spoke for long. Yeah. So where are we as we speak? Right now, the most important thing is for me just to think about, you see, at the end of the day, what matters is when children are involved, you need to care about the children, which is the most important thing. So there are things which you can't say, but you know, of course, the future is those kids. So at the moment, all my actions, everything that I'm doing, any statement I make right now, I need to be considerate of my children. Because you see, at the end of the day, they did choose to be here.
You understand? So anything you do, even as a parent, as parents out there, you need to consider the children are involved in your life, and it's you too who decided to bring them here on earth. And one of the most important things I've been doing for the past 3 years, I've been secretly writing a book. Okay. And in this book, my plan was on my 40th birthday is when I'm going to launch this book. It's called 40 Chapters of Life. So, unanijua mi Janas, I can't write hizo mavizongo mingi na vitu kama. So I got a writer, someone who lives abroad, but he's a Kenyan. Now we decided let's write a book, because I've been approached by so many people. They wanted to do like a short movie about my life and all that, but I was like, the best thing to do, let me write a book first, and then maybe the short movie can be based on the book. The book talks about everything in details, like from how I came to Nairobi, the people who I met, the first deals I did, and all those things. As in, it's into detail, the things that you've never had in media, to a level whereby we had to get lawyers who decided what can be published and what cannot be published. So this book, I wrote it, the writing started in 2018, secretly. No one knows. I'm revealing now because I wanted to launch it on my birthday. I've been writing this book for the past 3 years. You turned 40 this year? I'm turning 40 on Friday this week. This Friday? This Friday. And that is when you are to launch the book? That's when I was to launch the book. The book is so detailed to a level whereby there are things which are so graphic. So my journey straight until I got married, I've wrote everything. But there's a place whereby some few things are changing here and there. Because I decided now this book, let it not be about the people who will buy, but let this be like a record of things that happened in my life. So that when my offspring, watafika mahali waone, you never know, you'll never be here in so many years to come, but your children will be here. But you leave them a record that they can go back and read and understand this is what dad was going through, and this is what dad was trying to say, and this is what dad said. So the book is so detailed to a level whereby everything that has happened in my life, I've described it. I've not left anything out. Even crossing all the T's and dotting all the I's. I did that in that book. And I'm doing that right now. It has changed because the last chapter I had to change to include something that happened in my life. And for me, the details to this book, the last chapter, it may be controversial, but not for the public, but for my sons to know the truth. So this book is something that I've postponed to make sure that I write everything, like everything, to the detail. So like the book was over, but then the recent happenings have forced you to change and add a lot of chapters in it. Yes. So it's a record. And I had to get, and the delay comes in because of law. There are things you can't publish, there are things you can't, but we had to look for a way. The best thing, my writer is not in the country, so it can be written there and published there, and it can be read all over the world. Because inside the book, of course, there are people who you touch, who may feel maybe they are powerful, or they feel maybe they have money, but now you can control Kenya, but you cannot control the whole world. Wow. Yeah. So the book is very... When are you planning to launch it now? Because it's just a chapter. But very detailed chapter.
Very detailed chapter. Very detailed chapter. Have you, after your several visits to the psychiatrist and all these people, have you now started dealing with the current situation and everything? Yeah, I enjoy my sessions in counseling because the hardest part was for me to accept, but the rest is not hard. The hardest part is for you as a man to accept that you're going through something. But the moment you accept, when they start working with you, it's fun, it's interesting, because you realize, why didn't I come early? Okay. You understand? Why didn't I come early? So much has changed, so much, because I remember even I lost a lot of weight. Everyone was like, oh, what's happening to you? Mekonda, nini. But no one knew what I was going through. So by the time ilianza kujionesha physically, at that time nilikuwa so deep into it that I can't sleep, I can't eat, I can't do anything. But right now, even if I notice something, I might see something, I always know, I know how to walk out of it. Mm-hmm. Yeah. I think with your ring, you're hopeful that things will work out and you and my lovely sister Farida will work things out. My ring is a covenant with God. When you wear a ring, it's a covenant. When you come together in church, it's a covenant you're making with God. But it's a covenant with somebody else. And if that one person is not keeping to the covenant, it's almost a broken bond between you and God. But at that moment, the most important thing is God. Okay. Yeah. Hey! This thing is crazy, guys. This is Jalas TV. Let me take a small break before we come back. Ongeza soda. Tumale. Ongezwe? Soda. Ongeza Owen soda. Hata mimi niongezee. Coke. Na niliambia watu wa Coke na nini. Sasa hizi tungekuwa tumeweka Coke live hapa na wataki kutupotea pesa bwana. Leta Coke na nini. Uongezee Owen. Yangu ni Fanta. Tuko na maswali kama. Huyu ako na Coke, ni Coke gani? Ni Coke. Si zero. Coke bila sukari. Ladies and gentlemen, talking about our sponsors, definitely one of the biggest people who've come through for us is Ken Sauce. And today I want to talk about the Ken tomato ketchup. Ken tomato ketchup, finger licking good. Mix it up. Definitely make sure that your meals are not complete without a Ken sauce. Your chipo, your chicken and everything. Which is your favorite? The tomato sauce, ketchup, or which one? Which one do you like? Ketchup. That definitely. I'll get you maybe a box of this. Uende uko unapika. Unajua sasa umerudi umekuwa bachelor. Sasa lazima nikutafutie njia ya kupika. Ukwe ukiweka pale kwa chipo na unajua uluya na kuku. Wow, thank you so much team Ken Sauce. Guys, make sure that when you walk into the supermarket you can always grab some Ken Sauce for yourself, definitely. And guys, hustling here in Nairobi can be very hard. But one time, you can always have a way to market your hustle. That's why Skiza Biashara is the best way to boost your hustle, where you make customized ringback tones to just make sure that, you are able to sell out your work. All you have to do is dial *811 *4#. I repeat, dial *811 *4#. That is Skiza from Romtech, and we appreciate them. They've come through as one of our biggest sponsors for this show, making sure that, we give you and tell you some of the best deals out there. Skiza Biashara, boost your hustle by making sure that, you are able to make customized ringtone. And definitely, they already have a lot of this in their platform. Kama we ni mtu wa bodaboda, kama we ni mtu mama mboga, kama we ni nini, ringback tone yako tayari iko. Just dial *811 *4# and choose your hustle and make sure that you can always boost it. Patiana,
Soda yako imeshaja? Yangu imeshaja. Wacha hata mimi nichukue hii. Ai. Jamani Coca-Cola simulete tu nini? Very nice. Simulete tu pesa tu kufanya kazi. Ni nini mnaringa hapa nje? Hii kazi ya online ni ngumu. Ngumu. Ni ngumu. Wewe mwenyewe ukiingia utatoroka. Oh, Valentine's is coming, definitely. Day of Valentine's is coming, and one of the guys giving some of the greatest deals out here definitely still is Tripigo Tours. Tripigo Tours are giving you a chance to make sure that you can travel and take your beautiful wife, your beautiful girlfriend, your husband. By the way, hata warembo pia, you can also treat your husband. Usikwe tu na ngoja tu nini. There's a deal at Silver Palm in Kilifi. We have Mombasa. We have to the bush, to the Mara. We have staycations and all. All you have to do is check out the deals that definitely are making sure that, you know what, you can celebrate this Valentine the best way possible. Wow! Hiyo inaitwaga commercial break. Commercial break. Sema commercial break. Commercial. Ikiwa inakontroliwa pale na Picha Clear. Anaitwa Picha Clear. Is top streaming, mambo kustream, mambo ukitaka tu, mambo video safi, nini. Picha Clear is the guy. Anajua history yangu mbaya. Huyu jamaa inakaa mmekuwa naye. Anajua kopi. Na siku hizi hiyo siku alikuwa amekonda. Alikuwa randere. Na mambo ikikuendea mbaya zaidi and you're looking for some quick loans left, right and center, logbook loans, title deed loans, bonds and all, there's only one people you can always call, that is Mwananchi Credit. Definitely saa zingine umekaa kwa gari na uko na logbook na umeshindwa na kuna kapesa yako inakam, talk to the guys at Mwananchi, they'll sort you out very quickly. Weekend loans, baby anasema oh babe tumekaa tu kwa nyumba hapa nini, quickly get your loan and sort it out. Thank you so much team Mwananchi for coming through for us. Bro, you've never posted or talked about your children anywhere? Yeah. Family matters zangu kwa private. Very private. Apart from this that now blew up. Family matters zangu kwa very private. Yeah. I never post about. How many children? 2 boys. 2 boys. Wow. 2 boys. Wow. And you've never posted, nobody knows about them? Just family? No. Yeah. Mi ndo mwanamuziki. So wewe jueni tu muziki. You see, at the end of the day, like I said, they didn't pick to become what's what Owen. You understand? Si ndo tumeleta kwa hii dunia. So at the end of the day, it's more of protect them until when they'll choose to do what they want to do. Unajua hata mimi rafiki yako na sijawahi jua hii mambo. Mpaka nilikuwa nadhani una pump baiskeli hewa tupu. Nilikuwa nadhani una pump baiskeli hewa tupu. Dume wawili. That's very impressive, and I've always said that, you know what, sometimes even myself I've always said, if I knew it from the word go, I would have not posted my daughter Sally from the word go, because everything you do now comes directly and affects them. And that is one thing that I once or twice regret why I ever posted them. But it's a journey that all of us are living. Yeah, kabisa. Wow. Then you learn ukiendelea. So bro, right now, if anybody goes to your Instagram page, it's become heavily about motivation, heavily about prayers and all. I see your sessions in prayers and all. Is that the journey you are taking right now? Yes, there's something called Chapter 4. Chapter 4. Yeah, it's an online program whereby I want to start motivating guys, because after I came out, I discovered there's so many people who are going through a lot. Mostly men who are going through a lot and they can't speak up. So, of course, you must give people a platform whereby they can start speaking up. And you can only do that through motivation and being there and feeling deep down that you've conquered it. You are an example to others. So chapter 4 is more about the spiritual walk, about prayer. How will you be able to turn people's perception?
because if you read some of the comments, people relate it to what you've been going through. So they see that you are hiding into prayers and all this. And unless you tell them that I'm not hiding into this to deal with what I'm going through, I'm also calling upon anyone who's going through what I'm going through, what I've been able to go through, to also join the conversation. The best thing is I've always been a gospel artist from the word go. And guys know me as a minister of the word. And as you grow, as you morph, as you evolve, you become better, or you start having a different understanding. And even for me, they knew me as a single guy, then they knew me as a married guy. So they've been working with me through the journey. So every now and then, I cannot be doing the same things I've been doing like in 2009, 2010. Right now, I'm growing and becoming a different person. I mature even with age and all that. So chapter 4 is just more of inspiration, bringing them together and telling guys that for me, my number one escape route was, let me just go deeper into knowing the word of God. Okay. And that worked for me. So I'm just giving guys an experience that this worked for me. It can work for you. Considering I'm always in the public and it worked for me, so this can work for you. So chapter 4 is about preaching, inspiration, word sharing and all that, and guys joining into the group and joining in the conversation, and we just help each other out. That's the most important thing. It's an open forum for all of us. Because there are so many. If I say I pick a few who are going through it, and I'll leave out so many. So it's an open forum for all of us just to share the word of God. Okay. That's chapter 4. Wow. Now, definitely when this story came out, everybody talked, everybody wrote whatever they wrote, everything. But there are people who reached out, people wanted to talk to you or anything. To any other person who was just writing. And we have so many people out here. In the name of bloggers, whatever they wrote and everything. What would you like to tell them? You see, for me, being here 18 years, I understand that being a household name, or being a minister or a superstar, or all these things, all these brands you can put together, it comes with the territory. So there are things which will be written, things which will be said. Others, you just find this so far-fetched. Others, deep down, you know what is true and what is not true. So you just read or assume and move on. What is this worst thing you ever read about you during this time ukasema, what? Zilikuwa mingi. Moja tu yenye ilikusukuma kwa ukuta ukasema. Hata sikusoma, mtu ananitumia inbox akaniambia, watu huisha, kama umeisha, watu huisha kweli. Unatawala industry. Uliisha. Watu huisha. So such things you just laugh and unasema kila mtu ana mambo yake kwa hii dunia. You understand? Mwingine anaandika. Watu waliandika. Ulikuwa na ringa, those things. So ukagundua kumbe kuna pia watu walikuwa wameboeka na wewe sana. Of course. Because kuna mwingine niliona ameandika story ndefu sana ati venye nilinunua gari yangu ya kwanza, nilikuwa nazunguka nao Buru. Those things, So you discover andika juu yangu. Mimi starlet yangu nilikuwa nataka hata niendeshe na mguu moja nje. Hii kwenda kanyaga mafuta hii kiwa nje na ngoma. Those things. Akatoa history yako. Ulikuwa na renga nini? Saizi angalia. But you see, out of all those narratives, the most important thing is you're the only one who knows the truth. Yeah. Wow. You know what is true and you know what is not true. So utakaa tu, because I see at the end of the day, sina power control venye watu wanaongea, sina power control venye watu wanafanya. You understand? Because everyone anda kujifanya anajua na kila mtu anda kujieka level anajua than the other one. So what you do, you just watch. I've been here for so long, 18 years. I have the experience to know what is happening and to know what nini inaweza kwa heart na nini inaweza kwa heart. Yeah. Lakini mimi ni ndugu yangu na nimeona umekuja na gari gani hapa hivi. Watu wanasema umesota. Umesota, umeisha kabisa. Na wewe na hujanipigia simu kama ndugu yako. Umesota na usemi kwa nini bro? Ama umeamua kusota kama mwanaume? Kujishikilia. Kujikaza kisabuni. Unajikaza kisabuni. Hapo kwa sabuni toka. Vijana wapendi mambo ya sabuni. Wapendi. Bro, who are these people who called you, talked to you, reached out to you? Maybe
Shout out to them. Yeah, there's so many people who, but there's so many people who called me. There's so many people who reached out, and the most important thing is there are good people in this world. You know, ndakwambia. That's what I want to tell you, because sometimes you never know, but even the people who can call you when you're going through stuff, the others can shock you to the level where they can go by helping, by standing with you, by just motivating you, encouraging you. And when you're going through something is when you discover someone calls you and they're like, hey, even for me nilikuwa napitia hii, you understand? Na unashinda umse tumekuwa na hiyo time yote mwana yako inaniambia. But they feel like now they can vent because mko in the same category. Yeah. So there are so many people who came forth now can saidia sana. So nikisema nitaje saidi siezi maliza. It's a long list. It's a long list. But what is important, I got support from corporate, government, people, friends, family, all of them walikuwa kwa mix. Who just came to talk to you and encourage you that hii yote ni vanity na itaisha. Hiyo mambo ya vanity, hiyo story umeng'ang'ania story ya vanity mpaka nashindwa kwani ngoma ni wale. Ulikuwa umejimbia, ni kama ulikuwa umeona, ulikuwa inaitwa premonition. Hiyo ndio, that's the right. Unajimbia, unaimba ukidhani unaimbia watu, kumbe unajimbia. Sijui realize ulijimbia hii ngoma. Nasema hashtag. Next question. Definitely, really nothing much. Maybe just give us your last word. Yeah, for me, to the people watching. You had your statement out there that you wrote. Everybody was watching and everything. People read what you said. But now maybe this is a chance to talk to them, to tell everybody who's been in your corner. People have not been in your corner as we close down. For me, the most important thing is just to stay focused and tell guys, I'm still the minister of God that Omenijua, a man of God Omenijua for all these years. And I'm still recording new music. Apart from that, I'm celebrating my birthday this week. And the celebration is not about partying and all that, but I'm just taking time. Your celebration about si party. Sasa hiyo ni celebration gani? Sikuja ni kuonyesha hiyo celebration. Enye si party. We maliza tu. We maliza tu na birthday yako. Okay. Utatupigia siku kuna party. Siku kuna party utatuambia. Okay, niko na party. This party is going to be at Kiwa, Kenya. It's a hospital in Kijabe where Kiwa wanasaidia watu wenye wamezaliwa na disability. You know, I do Malaika TV. So instead of just being about me on my birthday, it's a milestone for me. 40 years is a milestone for me. So I want to celebrate with kids, because one thing that so many people don't know in Kenya, that more than 60 to 70% of disability can be corrected when kids are still very young. So Kiwa does that. They do reconstructive surgery to correct correctable disabilities. So on that day, I'm going to celebrate with those kids who are there at Kiwa, Kenya in Kijabe, just to have fun with them, just to enjoy and just to revive Malaika. I've been doing Malaika for the past like 8 years. So we are 2020 corona, sindo? Yes. So hatukufanya last year, lakini this year sasa tunarudi. So that will be my first project for Malaika Tribute Awards. Apart from that, right now I'm in more in merchandise. And your phone, I've seen your phone. Yeah, I do. Hapa. I do phone covers. So the phone covers are just branded phone covers. Ni masimu gani jamani hizi phone covers zako? Ni simu gani? Bwana Mungu amekuja through. Kubarikiwa tena sio mchezo. It comes. So I do phone covers, branded phone covers. Mostly ziko na Bible verses and all that. My brand is called Balance by Daddy Owen. So and you do phone covers only? Yeah, I do phone accessories. Phone accessories. Chargers, power banks, and all these things. Zote zinaitwa Balance. Balance by Daddy Owen. And very nice. So, and of course now my brand this year I'm releasing more songs here and there. And wangoje, kuna moja moto inatoka kwa Lucas inakuja. Lucas Bikedo. Bikedo mwenyewe. Yes. And Ogopa DJs. And of course this is what I'll tell guys. Most of us, even our families, workplace,
even as a country, so many people are going through stuff here and there. But the most important thing is for you to know, for me, what worked for me is just running to God and telling God I'm going through stuff and talk about it. Spiritually, you need to be okay. Then physically, of course, now you need to talk to people around you and just air out whatever is in your heart. Talk to friends. People will tell you, hey, Owen, this is happening to you. Jalas, this is happening to you. Then seek professional help. That's why I went for counseling, and it has really worked for me. So mental health is real. People are being affected out there, and more so during Corona, so many people were affected, but no one came out to speak. So for me, by speaking up, I think I'm helping some people, and I'm starting a conversation that I want all of us to be involved in, and let's help each other. God is faithful. And God is faithful. Really wow. Yeah. A big shout out to everybody who's watching. Claudio Bin Levi, Bom, my dear brother, much love, Owen. Vitalis Nyongesa anasema nakupenda sana sana Owen. Alafu Ronald anasema yote ni vanity, usisumbuke. Papa Fololo, thank you so much for coming through. Over 3,000 people watching as we speak. Amen. Na news huko nje pia kuna news ya ma stations zingine. Wako na 400 people watching. Jalas naona zinashika pole pole na nini nashika. This show is always inspiring. Yeah. Thank you so much. Watching from Hiras Vitalis Nyongesa, we appreciate you. Thank you so much. Kerry anasema Daddy Owen, this is amazing. Thank you for coming through. Duncan Mudhini anasema Jalas, kuja Vihiga bro, nyumbani. We appreciate everybody who is watching. Simon Karuki anasema bro, you will come back even much stronger. Favored Simon anasema Owen, bless you and bless you again. We need you to come back on the second time. Alafu anasema toa ngoma ingine immediately. Yeah. The show is late. We appreciate everybody who's in. Brucho anasema yote ni ubatili. Perry City anasema awesome. Salama from Kitale. We appreciate you. Wow, thank you so much. Watu wengine. Wow. Okay. Wacha tuachie hapa. Ameniuliza kitu moja, nikikuuliza hii show itaisha tu sahi ama nikuulize tu? Nini uliza? Niulize. Ai. Anasema tell nikuulize aje? Niulize tu. Kwani ni mbaya aje? Uliza. Isi mbaya. Okay, uliza. Okay, to your wife Farida, what did you tell her? To your wife Farida, what will you tell her? Si wewe umejichocha. Wewe sasa si umesema uko na jibu. To your wife Farida, what will you tell her? Wewe uliza. Hebu swali lingine. Next. Tuko miale, utakula nini? Ugali. Na managu na kuku. Very good. Thank you guys so much, everybody who's been watching. This is Jalas TV, and definitely you heard it from Daddy Owen himself after a very long time, and now it's open out there. He's going through a lot, but he's working it, and through God he will come back bigger and stronger. This year he has music that is coming out, definitely. His book has turned 40 this year. On Friday is Daddy Owen's birthday. Make sure that you follow up the conversation. Thank you so much. And until tomorrow, when we host Paddy Wubon, Paddy himself, the king of parody, will be here with me as we talk more conversation and creating content. This is Jalango TV. Thank you so much.